Afternoon, everyone. Welcome to our pre-match press conference ahead of tomorrow's Conference League game against Mura. To my left is Brian Hill. If you'd like to ask a question, please raise your hand. We'll be using a translator, so please wait for the translation so Brian can hear and answer your questions respectively. Damesh, if you'd like to get us started. Hi, Brian. It's good to see you. First of all, can you just tell us what the biggest challenge has been for you moving to a new country and a new league as well? La primera pregunta es acerca del desafío de mudarte a un país nuevo y a una liga nueva. Bueno, es un desafío importante en mi carrera que decidí tanto yo como mi familia cogerlo y yo creo que por ahora estoy muy feliz, me han arropado muy bien los compañeros, el cuerpo técnico, el club y como te he dicho muy contento de estar aquí y quiero seguir adaptándome y quiero demostrar que mi juego en la Premier también sirve. Mm-hmm. So, of course, it has been a very significant challenge, but this is a decision that myself and my family have made, and we're very happy about it. I'm very happy to be here. I have been feeling very welcome by the club and by the other team players. As I said, I'm very happy to be here, and I want to adapt and be very important for my team. Who have been your close friends at the club, and how have they been helping you to settle in? ¿Quiénes han sido las personas más cercanas a ti en tu equipo, tus amigos más cercanos y cómo te han estado ayudando a integrarte y acoplarte? ¿Del equipo o mis amigos de mi vida privada? Del equipo. Bueno, pues yo creo que principalmente, como todos ya sabéis, Reggie fue el que primero contactó conmigo, el que me ayudó a venir aquí, el que me explicó más o menos cómo iba todo esto y él ha sido el principal apoyo que he tenido aquí. And as you can imagine, Reggie has been helping me so much here. He was the first one to contact me. He has helped me out, and he has also explained what the situation is like here. Thanks, Damesh. Next, we'll go to Alistair Gold. Hi there, Brian. Can I just ask you, how have you found the physical nature of the Premier League so far? La primera pregunta es la parte física. ¿Cómo has encontrado la parte física de la Premier League? Bueno, yo creo que es un fútbol diferente al de España, es con mucho más ritmo y mucho más físico, más de ataque y defensa, y yo creo que también es un fútbol muy bonito y muy disfrutable. Well, it's different to the football that we play in Spain. There is a quicker pace and there is more attack and more defense, but it's also a very beautiful football and it's very enjoyable. Thank you. And I mean, you're a player who likes to dribble with the ball, take players on, which is what the Tottenham fans love. I mean, who are the inspirations for you as a young player? What other players have you looked to? Eres un jugador que te gusta jugar mucho con el balón y te preguntan en qué otros jugadores te has inspirado para jugar. Bueno, yo creo que como todo amante del fútbol siempre le gusta tener la pelota él o por lo menos tener la posesión en el equipo. Yo creo que todo el mundo sabe quién es mi referente. Yo creo que ya lo ha dicho, principalmente el jugador que más me gusta es Messi, pero sí que me fijo mucho en Di María. Well, just as any player, of course, I like dribbling the ball and keeping the ball with me. And maybe you know this already, but my favorite player is Messi, and I also pay a lot of attention to the way Di Maria plays. Thank you. Just the last one from me. What have you got to add to your game? What is the missing thing in your game? Is it scoring goals? ¿Qué crees tú que tienes que aportar al juego? ¿Qué es lo que tú vas a estar dándole al juego? ¿Será anotar goles? Bueno, pues ojalá pueda anotar los más goles posible, ojalá pueda asistir a mis compañeros lo máximo posible, pero lo que seguro que sí voy a aportar es trabajo y esfuerzo. Well, hopefully I'll be able to score many goals. I hope that I can help my team in that, but I can tell you for sure that I'll be contributing with a lot of hard work and effort. Thank you. Thanks, Alistair. Next, we'll go to George Cummins. Thank you. Brian, hello. Harry Kane isn't scoring many goals at the minute. Do you think you could be the creative spark to help him? Harry Kane actualmente no está anotando tantos goles. ¿Crees que tú le puedas dar esa como chispa de la suerte para ayudarlo a que anote más goles? Bueno, yo creo que si alguien duda de Harry Kane, que no hace goles, yo creo que no ha visto mucho a Harry Kane jugar. Creo que es un goleador nato,
los delanteros van por racha, pero estoy seguro que Harry Kane va a acabar con muchos goles y ojalá muchos de ellos se lo pueda dar yo. Well, undoubtedly, Harry Kane is a great player, and he's a natural goal scorer, and I hope that I can help him to score even many more goals. When you joined Tottenham, what did the manager and the chairman promise was going to happen to you and your career over the next few years when you signed your contract at Tottenham? How did they say the club would develop? Cuando firmaste tu contrato, cuando estabas hablando con el director técnico y con las personas de Tottenham, ¿qué te prometieron? ¿Qué te dijeron o qué te dijeron acerca del equipo, de cómo se iba a desarrollar el equipo y cómo se iba a desarrollar tu carrera? Bueno, yo creo que eso es un tema privado en lo que el club y yo hablamos por teléfono y yo creo que eso tiene que quedar para mí, pero como estoy diciendo, ellos seguramente querrán esfuerzo y ganas y creo que lo estoy dando y lo voy a seguir dando. Well, the conversation that we had about our contract is something private. It's something that we discussed over the phone. So I will keep that to myself. But I can tell you for sure that they are very willing to see me give my all and to make hard work. And that's exactly what I'm trying to do. Thank you. Good luck, Tottenham. Thank you. Thanks, George. Next, we'll go to Jack Pitbrook. Jack. Hi, Brian. What have you learned from the examples of players like David Silva or Cesc Fabregas, who came from Spain to English football when they were young and then learnt how to play in the more physical style in England and were very successful here? Te preguntan que qué has aprendido acerca de jugadores como por ejemplo Da Silva, que vinieron aquí a Inglaterra jóvenes y que aquí aprendieron a jugar en un estilo que es un poco más físico, como tú decías. ¿Qué es lo que tú has aprendido de esos jugadores? Bueno, pues como he dicho, al ser una liga más física, cada jugador tiene su tiempo de adaptación. Creo que ellos se adaptaron a la perfección y creo que eso les ayudó a ser los futbolistas que son hoy en día. Ojalá yo pueda seguir el mismo paso y pueda conseguir lo que ellos han conseguido o incluso más. Well, as you're saying, the games here are more physical, and I believe that all the players that you mentioned, they were very good at adapting. They adapted really well, and I think that helped them, and I hope that I can adapt as well as they did, and I will continue to keep it up. And do you see your favourite position as being in midfield or out wide or as a 10? ¿Cuál sería tu posición favorita para jugar? ¿Sería como el centro o cuál sería tu posición? Bueno, yo creo que a la que más acostumbrado estoy a jugar es extremo izquierdo, pero puedo adaptarme a cualquier otra posición que el entrenador vea oportuna. Solamente si me ayudas, extremo izquierdo es left. Left winger, creo. Mm-hmm. His favorite position is left winger, but he says that he can adapt to any position that the manager tells him to. Thank you. I've got time for two more. So start with Sam Dean and we'll finish with one from Matt Nash. Thank you. Hi, Brian. In Spain, you were sometimes described as a old school or traditional winger, playing almost like someone from a different time. Do you think that's a fair description, and do you like that description? En España te preguntaban, o más bien estaba la impresión de que tú jugabas de una forma muy tradicional, como de la vieja escuela. ¿Crees que es así? ¿Te gusta esa descripción? Bueno, siempre que se hable porque algo bien estás haciendo y yo creo que es una opinión totalmente respetable que piensen que juego como los antiguos extremos. También pienso que tiene una parte de verdad, que siempre estoy pegado a la línea de cal y que me gusta mucho jugarme el uno contra uno constantemente y poner centro al área. Y como bien decís, es verdad que eso se practicaba mucho antes en el viejo fútbol, por así decirlo, pero también creo que me he adaptado al fútbol moderno, a jugar un poco más por dentro, al picar al espacio. Well, yes, there has been a lot of talk about that, and I think that all of the opinions are respectable, of course, and I do think that it carries some truth. I do like playing 1-to-1. I do like to keep the center at the area, and I think that describes old football, but I think that I have also adapted and I'm also playing inside. And forgive the slightly strange question, but you have a very distinct hairstyle. Has it always been that way? What's the story behind the hair and the Beatles look?
La última pregunta dice que es un poco extraña, pero tiene que ver con tu estilo de cabello, de tu pelo. Dice que si siempre lo has tenido así o que a lo mejor es una inspiración de alguno de los Beatles. No, bueno, yo creo que llevo el pelo así desde que tenía 10 añitos y la verdad que no me lo cambio porque no me gusta el pelo corto. Creo que es un corte de cabello diferente. Muchos lo comparan con los Beatles, pero bueno, a mí me da igual lo que opinen y yo voy a seguir llevando este pelo hasta que me canse de él. He says that he has been having his hairstyle this way since he was 10 years old. He hasn't changed it much. He says he doesn't really like to have short hair. And yes, many people do compare him to the Beatles, but it's not because of that. And he will just keep it that way until he gets tired of it. Thank you. Gracias. Thank you. Last question from Matt Nash. Thank you. Hi, Brian. Has Nuno asked you to work on any particular areas of your game to adapt to English football? ¿Nuno te ha pedido que te esfuerces o que te enfoques en algo en particular en tu juego para que te adaptes para el fútbol inglés? Bueno, yo creo que eso desde fuera todo el mundo lo ve. Yo creo que lo primero que me exigió, que me dijo es el trabajo y el esfuerzo y también que ganase un poco de peso y de físico y también que intentase hablar inglés, que era muy importante en mí, pero sobre todo yo estoy muy enfocado en adaptarme totalmente al juego del Tottenham y sobre todo en ganar peso y ganar físico. Well, I think that this is probably something that everyone has noticed, that they have been asking me to work very hard and to put a lot of effort into this. Yes, I've been requested also to gain some weight and to improve my physical condition and learn English as well. And right now I'm focusing on that, on adapting and on gaining some more weight and improving my physical condition as well. Thank you. Nuno will follow shortly, but thanks. That concludes this part.